Good morning, everyone. Good morning, YouTube family. Hope this day be good for you and for everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா what we are going to do. Today we'll grill some chicken. Okay, fine. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிக்கனை எப்படி grill பண்ணுறது and it's going to be very simple steps. And it's going to be in a simple way as well. நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணுங்க, சாப்பிடுங்க பசங்க கூட. Alright, so let's get into the video. மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, and don't forget to hit the bell icon. So let's get into the video. Alright, let's go, Anna. Okay, fine. Chalo. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 900 grams to 950 grams கிட்ட சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம் அண்ட் this is a perfect cut for a chicken grill. ஸோ இது ஒரு 2-3 வாட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கட் போட்டு விடுங்க. ஸோ now let's go to the marination process. So for marination, first thing we need is chili powder, second thing coriander powder, third thing cumin seeds powder, navaga, garam masala, anjava, turmeric powder, and then we need ginger garlic paste, then we need little oil, the main thing is curd. Okay, now just gently mix it. Okay, இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் just don't forget to add the lemon juice into that. Alright, now it's time to apply on the chicken. இந்த கட் பண்ண இடம்லாம் வந்து இந்த மசாலா நல்லா உள்ளே போகணும். Okay, the process is done now. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. இல்லையா if you have aluminum foil you can wrap it and you can keep it in your fridge maybe for overnight, and I prefer to keep it for overnight so that summer taste இருக்கும். நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுங்கள். இதோட நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். Alright, நம்ம சிக்கன் செம்மையாக மேரினேட் ஆகிருக்கு and you can see all the setup is done. The coal is getting ready, the grill setup is done, so let's start grilling the chicken. Okay, so let's start. Modala just make sure that you apply little oil over the net. Once that is done,
சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. Now and then just make sure chicken வந்து turn பண்ணிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா கருகிடும். Once you turn, make sure oil apply பண்ணுங்க. Oil இல்லைன்னா butter, if not olive oil, whatever you prefer. So in the மாதிரி now and then, maybe every 5 minutes, keep turning the chicken and apply oil, and make sure until it's get properly cooked. Just don't take it out. Anna, finally my daughter is back. கால் வந்து செம்ம மூடியாக இருந்தா, இப்போ குளிச்சோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டா. ஒரே அடம் பிடிக்கிற வெளில போனோம். பட் வாட் டு டூ, டு ரிமைன் அட் ஹோம். Anna, so what are we doing? What are we cooking? சொல்லுமா. Okay, chalo. Still I think she's upset. You got scared by seeing what? Huh? Where are you? Oh. Okay, chicken is almost good. It's looking good. I think we need to cook a little more. Meanwhile, look at my daughter, what she's doing. Anna! I told you not to go there, na Baba? What go? Okay, finally நம்ம chicken ready ஆயிடுச்சு. இப்போ போய் டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டியதா. So let's get settled down. Finally. So alright, இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்க்கலாம். So this is the chicken which we grilled. செம்ம சூடாக இருக்குது. Perfectly marinated. செம்மையாக இருக்குது. Anna, let me call my daughter. Anna, chances. Alright. So video இதோட முடிஞ்சு போச்சு. Sorry for the background effect and all. Sorry for the background effect. So try பண்ணுங்க, and also don't forget to share, subscribe